Jostaben, please. Hello. Shall we start now? સંભળાય છે? મને સંભળાય છે હવે. ઓકે તો ઓકે છે. આ પ્રોબ્લેમ કરે છે ખબર નહીં મારામાં તો. No, we can hear you now. Priyanka, so nice to see from Indore. My God, all the way Indore. Hi, Sivya. How are you doing? We can start now, Sibi. Yes. Namaskar. It's a very good fortune that today we talk about one of the deadliest problems in the world today, cancer, especially for women's problem. Chosta will explain. If you allow me, I will speak in Gujarati first and then along the way we'll change. So, Matao, Vadilo, Beno, Bhayo, આપ સૌને મારા નમસ્કાર. ગુજરાત સમાચાર અને એશિયન વોઇસ ની સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે આપણે અલગ અલગ રીતે ઉજવણી કરીએ છીએ. આજે આપણે ઝૂમ દ્વારા ભેગા થયા છીએ. બીજા પણ કાર્યક્રમો ઘણા થઈ રહ્યા છે, પછી આપણે એક્સપ્લેન કરશું. આ અવસરને આપણે જ્યારે ઉજવીએ છીએ, આપણો સહયોગ છે, આપણી કૃપા છે, અમારું સદભાગ્ય છે અને પરમ તત્વની એક કૃપા હું સમજુ છું. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને બીજી કહેવત પણ છે, આપણું સુખ આપણા હાથમાં. હું ત્રીજી કહેવતની પછી વાત કરીશ, પણ આજથી 80 વર્ષ પહેલા જ્યારે કોઈને ટીબી થઈ જાય, ટ્યુબરક્યુલોસિસ, તો એને ક્ષય કહેતા હતા. ટીબી થયો એટલે ગયો. અને 40 વર્ષ પહેલા જ્યારે કેન્સરે માથું ઉચક્યું તો લોકો કેન્સરને કેન્સર કહેતા હતા. આજે સદભાગ્ય એ સંજોગોમાં બહુ જ મોટો ફેરફાર થઈ ગયો છે. એમાં મેડિકલ સાયન્સ, ડોક્ટરો, આરોગ્ય સેવા, ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી, ફાર્માસિસ્ટ, કેટલા જણનો સહયોગ છે. અને આપણે હવે કેન્સરને પડકાર આપી રહ્યા છીએ. એ અર્થમાં આજે આપણે બહુ સિદ્ધાર છીએ કે તોરલબેન નથવાણી, તોરલબેન ગઠાણી અને ભાવેશભાઈ પારેખ બ્રિટનમાં અને ભારતમાં બહુ ટોચના કેન્સરના નિષ્ણાત છે. વિગતવાર પરિચય જોસ્તાબેન આપશે, પરંતુ બંને તોરલબેનનો અને ભાવેશભાઈનો ખરેખર વંદન કરીને હું આભાર માનું છું કે રવિવારે ટૂંકી મુદતથી આપ હાજર રહ્યા છો. અને હું ખાતરી આપું છું કે આપના શબ્દોથી, આપના વિચારોથી લોકોને બહુ જાણવાનું મળશે, પ્રોત્સાહન મળશે અને માનસ મજબૂત થતા ઘણો ફાયદો થશે. આ રજૂઆત થાય છે. એની પૂર્વ તૈયારીમાં, સંશોધન કરવામાં અનેક પ્રકારે ચીવટપૂર્વક જોસ્તાબેન શાહ ખૂબ જહેમત ઉઠાવે છે. આખી શુક્રના સૂત્રધાર જોસ્તાબેન શાહ છે અને ગુજરાત સમાચારમાં 40 વર્ષથી તેઓ સાથી અને સારથી પણ છે. અને આ વાર્તાલાપ બહુ ઉપયોગી નીવડશે. સાથે સાથે જ આ આખા આયોજનનું અમદાવાદના મારા કાર્યાલયના ઓપરેશન મેનેજર શ્રીજીતભાઈ મહેનત કરી રહ્યા છે. આ બધા વિઝ્યુઅલ ને બધું બનાવવામાં શ્રીજીતભાઈ અને અમારા કેટલાય સાથીઓએ બહુ હેલ્પ કરી છે. બધો આભાર માનું છું. તો હવે હું આખી જવાબદારીનો ભાર જોસ્તાબેનને સોંપી દઉં છું. અને મારી દ્રષ્ટિએ આજનો જે કાર્યક્રમ છે એની યુટ્યુબમાં પણ થવાનું છે. કેટલાક પરિચિત પહેરાવો છે. ખરેખર આટલા બધા મિત્રો આવી ગયા છે અહીંયા, આપની કૃપા છે. આરોગ્ય, મેં 3-2 પહેલા સૂત્રો કહ્યા કે પહેલું સૂત્ર જાતે નર્યા, બીજું સૂત્ર આપણું આરોગ્ય આપણા હાથમાં, ત્રીજું સૂત્ર પણ છે કે જાગ્યા ત્યાંથી સવાર, નોલેજ ઇઝ પાવર. આજે તોરલબેન દ્વારા, ભાવેશભાઈ દ્વારા આપણને નોલેજ મળશે. અજ્ઞાનનું અંધારું જ્ઞાનના ઉજાસમાં આવશે અને આપણને ઉપયોગી નીવડશે. મને શ્રદ્ધા છે. તો જોશનાબેન, આપને આ બધો જવાબદારી સોંપું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સીબી. આપે ખૂબ સરસ શરૂઆત કરી. સૌ પ્રથમ આપ સૌને મારા પ્રણામ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર અને ઓમ નમઃ શિવાય. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સૌ શ્રોતાજનોને આવકારતા
હું આનંદ અને ગૌરવ અનુભવું છું. અને સીબીએ જણાવી એ પ્રમાણે અમારા ગુજરાત સમાચાર એશિયન વોઇસના 50 વર્ષ પૂરા થયા એ નિમિત્તે અમે આવી ઝૂમ ઇવેન્ટનું આયોજન કરીને અમારા વાચકોને, શ્રોતાજનોને સૌને અમે સેવા યજ્ઞ અને જ્ઞાન યજ્ઞમાં સામેલ કરીએ છીએ. તો આજનો સીબીએ જણાવી એ પ્રમાણે આજનો વિષય છે કે બહેનોમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર. તો આજના આપણા મુખ્ય વક્તા ડોક્ટર તોરલબેન ગઠાણી, જેમનો હું ટૂંકમાં પરિચય આપને કરાવું. એમની ઉજ્જવળ કારકિર્દીની થોડી મિનિટોમાં મારે વર્ણવવી એ બહુ મુશ્કેલ વસ્તુ છે. તેમ છતાં એક પ્રાથમિક માહિતી આપને જણાવું છું. It is my pleasure and privilege to introduce our main speaker and guest, Dr. Toral Gathani. She is a senior clinical research fellow in the Cancer Epidemiology Unit of Nutfield Department of Population Health, University of Oxford, and consultant oncoplastic breast surgeon of Oxford University Hospitals, NHS Foundation Trust. She was appointed senior research fellow at Grill Templeton College in 2019. She is the principal investigator for a cancer research UK funded project on the association, ethnicity and breast cancer. The Royal College of Surgeons of England awarded her the prestigious Hunterian and honorary title of Hunterian Professor 2022 for her work in this area. Her profile and achievements are very inspiring. I can go on and go on. Her main interests lie in the intersection of ethnicity and breast cancer in women in the UK, the role of the health system early cancer diagnosis. We are all aware of our nature, especially our means women's nature. Often women ignore their physical problems or try and treatment alternative medicine or therapies. So, Toralben, please guide us on what are the symptoms of the breast cancer, who are mainly the victims of the breast cancer, what are the risk factors after diagnosis, what are the main effects on our health, impact of the COVID-19 pandemic of brain cancer, and so many questions which you have experienced. So please educate us about it and advise us, give us your experience. Dr. Toralben Gathani, I welcome you. Please, Toralben. Thank you very much for the kind introduction. It's a real privilege to be able to speak to you today, and forgive me for speaking in English. I do speak Gujarati, but I don't speak it well enough to be able to give a talk, but I can understand. So if there's questions later, I'm happy to take them. They gave me a very broad remit for what to talk about, and I've made a few notes here. I think the main thing to understand is that breast cancer is common amongst ethnic minority women, amongst Indian women. And even though the Indian women are less likely to get breast cancer compared to white women, it is still the most common cancer that is diagnosed in Indian women in the UK. It's important to be aware of what the symptoms are that you need to look for. The most common problem is a lump. And if you feel that there is a lump in either breast or under the arm, then it's important that you seek help for that. The other issue can be changes to the nipple, either that there is a discharge, which can either be clear or with blood, or sometimes the nipple can become inverted or have an ulcer, and things like that also need to be seen by a doctor. General skin changes to the breast are important, particularly if there is an ulcer that doesn't heal. So if there's a lump and an ulcer, then that needs to be seen by a doctor. And where would you go? So if you live in the UK, you should be registered with a general practitioner.
and you should go and see your GP. Is the first person to see. The GP will then make an assessment, and if necessary, then refer you to the local hospital, to the breast clinic. And what will happen if you go to the breast clinic? They will ask you some questions, they will examine you, and they will take some pictures. They will do an X-ray of the breast, which is called a mammogram, or they'll do an ultrasound scan, and sometimes they will do a biopsy. Having the tests does not mean that you have cancer. It means that they need to just see a little bit more, and you mustn't be afraid if they say that they want to do some investigations. Now, what is also important, if you are over the age of 50 in this country, in the UK, you get invited to go for a mammogram. A mammogram is an X-ray of the breast, and every 3 years, you will get a letter in the post inviting you to come to the clinic to have a mammogram done. And it's very important that you go for this test if you are invited for it, because it will pick up breast cancer before you develop the symptoms that I've been talking about. And when the breast cancer is smaller, it means that it's at a lower stage, and it means that the treatments are more effective. Okay, so I would really encourage all women, if they're invited for screening, that they should go for the screening test. But if you notice that you have a symptom, then you must go to your GP. First person to go and see is your GP, and then your GP will refer you to the hospital. Okay, and then in terms of risk factors for breast cancer, what are the things that you can do to reduce the risk of getting breast cancer? Some things you can't do anything about, okay? So the biggest risk factor for breast cancer is just age. So as you become older, the risk of getting cancer, it goes up. There is nothing you can do about that. But things that do increase the risk of breast cancer are being overweight. So if you are overweight, then you should try and reduce the weight and do some exercise, because physical activity will reduce the risk of breast cancer. Alcohol is also associated with a breast cancer risk. And I know in our community, there is not much alcohol drinking, but that is a risk factor for breast cancer. And then the other thing that you should be aware of is something called HRT. HRT is being used more and more in women, but taking HRT is associated with an increased risk of breast cancer, and you must discuss these things with your GP. Okay. Now, in terms of treatment, if you are diagnosed with breast cancer, it's very important to understand that we have very good treatments, and they're very effective treatments. The main treatment will be an operation to remove the cancer and some normal tissue around it, and to take 1 or 2 lymph nodes from under the arm. For most people, this operation will take place in 1 day. You will come in the hospital in the morning, you will go home the same day, and the recovery is very quick. And then the other treatments that we use for breast cancer can be radiotherapy, which is X-ray treatments that is given to the breast and the lymph nodes under the arm. And then we also have drug treatments. The most common drug treatments are tablets that people take for sometimes up to 5 years. And less commonly, people will need chemotherapy, which is the treatment that everybody worries about, but it is not the most common treatment that is given for breast cancer. So the treatments for breast cancer, we know that they are safe, we know that they are effective, and we know that the side effects can be managed. So what I would encourage all of you to do is to be aware of what the symptoms of breast cancer are, which is most commonly a lump, and that I would encourage you to go and see your GP if you are worried about something, so you can be referred to the hospital. I would also encourage you to go to the mammogram, the screening mammogram, once you are at the age of 50, and you'll be invited every 3 years. And I think most importantly, it's to not be scared, because if we do not know that you have something, we cannot treat it. And the sooner that you come forward, the better it is for you. And I'd be very happy to take any questions if anyone has any. હવે આપ પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. આપના મનમાં જે કઈ મૂંઝવણ હોય એની આપણે ઓપનલી વાત કરી શકીએ છીએ તોરલબેન સાથે.
Priyanka? Hi, I think- everyone. First of all, I would like to thank CB because this could not have been possible like if he did not host this meeting. So I have one doubt I wanted to ask. As you said, the first symptom of breast cancer is a lump. So would you please explain it further? Is it a painful lump or is it a normal lump? Does the color of the skin also changes around the lump, or it's just normal around the lump? Thanks, Priyanka. That's a very good question. So most commonly, a breast lump will not be painful. If you have a painful breast lump, and particularly if the skin shows changes, then that's more likely to be infection rather than cancer. But most breast lumps are not painful, and they also do not go away. So some lumps in the breast, they will come and they will go depending on where you are in the menstrual cycle. But if it is a permanent lump that you can feel, then it's important that you go and see the GP at that point. Okay, thank you. Any other question? Jyotsna Ben, if any other questions, we will Yes. send a text to Sujit. But I think it is good that there is this girl, Priya Ramchandani, came from Indore. So I'm very happy that people from all over the world, India, UK, East Africa, and I'm told that there are people watching us or going to join us from East Africa, Australia, as well as North America. So Toral Ben, your message will be stored properly in YouTube with a full report in Gujarati, in Gujarat Samachar, and in English in Asian Voice. So thank you for the investment, but Jyotsna Ben, carry on. The maximum advantage of the presence of Toral Ben. Toral Ben, is this a genetic disease? So breast cancer can be a genetic disease, but that's not common. So less than 5% of breast cancer occurs because of a true genetic association. The types of families where it becomes more common is where there are a lot of people getting breast cancer at a younger age. And that's more common, then you would start thinking that maybe there is genetic association. But most breast cancer is what we call sporadic. So it's occurring not as a result of genetic associations. In your researches, have you found any specific reason for the Indian community, or how many percentage in Indian community? No, I mean, I think so for the Indian community, the genetic associations, the Indian community in the UK, the genetic associations are not well examined. And that's one of the focuses of the research project that I'm starting now, because I think it is important that we quantify what these risks potentially are. But I would say that I think the most important message is that there is sometimes a belief in ethnic communities, and it's not just Indian communities, but also in the Black communities, that cancer is less common. But it is, but it's still the most common cancer that you'll see in women in these communities. So it's important to come forward if you have symptoms. Right. Do you suggest any diet for this purpose? There's no known associations between diet and breast cancer. There's no evidence to show that having a vegetarian diet or a non-vegetarian diet increases or decreases the risk of breast cancer. So we would just advise people to eat healthily and to maintain a normal weight, because having an increased weight does increase the risk of breast cancer. So just to eat healthily and try to maintain the weight. Yeah, so weight is risk for all disease, isn't it? Absolutely, yeah. Hello, I have a doubt. Hello? Can I ask a question, please? Turulben, what are the common advice how to stop or delay the advent of any type of cancer? Diet is one question, Jyotsna asked, lifestyle, anything? I mean, I think the most important factors that we know for generally cancer in general is smoking. So smoking is definitely something that people can do less. Alcohol consumption increases the risk of cancer. Being overweight
lack of physical activity. So these are the most important factors. And there are, for some cancers, there are dietary associations that may be important, for example, like colorectal cancer. But I think the most important advice that anyone can have is don't smoke, drink in moderation, maintain a healthy weight, and engage in physical exercise. Jyotsna Ben, in the audience, I saw Dr. Jayashree Ben Shah, who is the retired GP on holidays in US, and she has joined us. Jayashree Ben, do you have any questions or suggestions or comment? If it is, please let us know, Jayashree Ben. Hello. Hi. Sujit, bring Jayashree Ben on the. I think, CB, I think there's someone who's trying to ask a question. Yeah, Mamta is here. Yes. Hello, CB. Kem Cho, how are you? I'm very well. Lovely, lovely. Thank you. And Jyotsna Ben, hope you are well too. Yes. Toril Ben, very, very interesting insight into the whole aspect of breast cancer. I just wanted to know, as far as women are concerned, it's always regarded that the breast cancer is much more related to women. But do men also have breast cancer, which I'm sure they do? But what are the symptoms, and are they the same? So that's a good question. So male breast cancer, for the figures for the UK, every year 50,000 women are diagnosed with breast cancer, and compared to about 350 to 400 men. So you can see the vast majority of breast cancer will occur in women. For men, the symptoms are the same. They most commonly will present with a lump, and they'll notice that on their chest wall, and it will not, it persists, and they'll come forward, and they're treated in the same way that women are as well. So with surgery initially, and then followed by either radiotherapy or some drug treatment. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you, Mamta. There is Hirsch who wants to ask a question. Just a second. Jayashree Ben. First, can I just say I'm so sorry that I have joined late. So I'm sure I've missed out a lot of important things, Doctor has said. I think CB, congratulations, and Jyotsna Ben Ramesh Baike. This is such an important topic for our community. And I think even in my general practice at Lancashire, not only Indian community, but a lot of Pakistani and Bangladeshi community, that this is such a taboo. And it has not reduced as a taboo, doctor would say to me, as much as it should be still. And people don't come forward because it has a lot of implication on the family well-being and also marital prospects of the other siblings in the family. Would you comment on that for me, Doctor? But I think I agree that there is still a lot of taboo in our communities about these things. I think they are generational as well. So I think that as communities undergo acculturation, and certainly once you get into second generation migrant communities, the beliefs become different. But I think the most important thing is that we have to challenge these assumptions when we come across them. And the only way to challenge them is through education. And it's also important, I think, is that we don't just focus on educating women. I think in our communities, it's often men who need to be educated more. Yes, absolutely. I remember, Doctor, that when I'm retired now, but we used to do a lot of health talks. Yeah. And that time the incidence of, say about 15, 20 years ago, I'm just talking about that, the incidence of 1 in 12 of women in their lifetime. And if I'm not mistaken, now we are talking about up to 1 to 6 to 7 women in their lifetime. So there is an exponential rise in the breast cancer, like all other cancers. Could you comment on that? I mean, I think the most important thing to understand, though, is that the main risk factor for breast cancer or any cancer is age. And as all populations become older, so certainly in more developed countries, aging populations are now very common. In this country, in the UK, a third of breast cancer, 1 in 3 cases, occurs in women over the age of 70.
So as the population becomes older, that's why you're seeing increased rates. It's largely due to longevity, but that has relevance for countries like India, where life expectancy is increasing. And so we can reasonably expect that the burden of breast cancer in India is going to increase significantly over the next few decades. Also, am I right that breastfeeding has a lot of protection, which we need to circulate this in the community more and more, because the generational difference and also, like a host community is coming back again in the fashion. But there was a time when the breastfeeding among the educated women was still, a bit of a problem. So I think in our community, especially if it's a generational, the mother and the grandmothers, and they would all encourage for the breastfeeding. And breastfeeding is one of the most protective factor in the later age for the women for the breast cancer. It is a protective factor, but I think we need to be careful to tell women what to do with their bodies. And I also think that if women choose to work, then they have that right to do that. And it's up to, at the end of the day, everything is a balance of risk and benefit. So whilst breastfeeding is known to be a protective factor for breast cancer, I certainly wouldn't advocate that women should be told that they should engage in breastfeeding, when particularly a lot of women do find it difficult or are trying to get back to work. I think so. You're right. Yeah, but information would be quite useful. That particular. I do, but I also think that there's women are often made to feel guilty about choices that they make about what they need to do. And I don't think that whilst breastfeeding can be protective against breast cancer, it's certainly not something that I would advocate they should be told that they have to do. No, I agree with you. There's no force here, but the information can be very powerful as well. Yeah. I'm really grateful, but I'm around anyway, so I might just comment in between. Thank you again, CV, for such an important topic to come. Yes. Okay, we've got some other questions. Yes. So can I ask here, please? Here, yep. Thank you so much, ABPL team, for organizing this such an important topic in today's world. So my question is about the person who is suffering from cancer and they get the chemotherapies and everything. But in chemotherapy also, the doctors are telling 99.9% chances to cure the cancer. So if there is 99.9% chances, so why they are giving this high chemotherapy? Because of the chemotherapy, the person hair loss and everything get changes. So what is the other beneficial, or what is the other way to cure the breast cancer or any cancer? Can we answer this question after my talk? Because I'm talking for cancer treatment. Yeah, that sounds like a good idea. I think it's important to understand here that treatments are given because they have benefits, and sometimes they have risks as well. But there are patients who will definitely benefit from having chemotherapy. But I think Dr. Bhavesh is going to address that when he talks. So Priyanka, you have a question? Hi, so I just wanted to ask, few days back, I read the news that there is a vaccine coming in the market for the breast cancer. So would you like to would you please elaborate? I'm not aware of any vaccine that's coming onto the market. I can't comment on that. Okay. But thank you for the question. Okay. Okay. Rajni, you're muted. You need to unmute. Unmute, please, Rajni. Yeah. There you are. Which age group more which age group more aware of this? Sorry? Which age group more aware of this? Rather than aware, it should be cancer. Which age groups are more likely to get breast cancer? Is that your question? Yeah. And as I say, the biggest risk factor for breast cancer is increasing age. It is more common in this country. A third of breast cancer occurs in women over the age of 70. 80% of breast cancer occurs in women over the age of 50. But where you have on average younger populations, then the average age of presentation becomes younger. But the most important thing is that when people have symptoms, that they come forward for treatment, for diagnosis, investigation,
and then treatment if needed. Okay, thank you. Mrs. Devi? I'm going to take, I'm aware of time, it's 3:30. I'm going to take, this is the last question I'll take in that. So, Mrs. Devi, you had a... Unmute karo, Devi. Please unmute, everyone. Your voice is not clear. Please unmute. Unmute, Devi. We can't hear you. She's unmute. I guess she has some Yes, now you are okay. microphone issue. Oh, Still not. हाथ कैसे हटाएंगे? No, I'm sorry. Can someone unmute her? She has some microphone issues. She's not on mute. Okay, I think we need to draw this to a close and let Dr. Bhavesh continue. I want to thank you for inviting me to come today, CB particularly. It's been nice to connect again after so many years. And I'm going to take my leave, but thank you very much. thank you very much for your valuable time. Thank you very much. Torulben. Thank you. Okay, CB, thank you. Okay. Carry on, Jostaben. Oh, ha. If Devi can come back, she is most welcome. She will involve her if she can come back. Dr. Yeah, hello. બોલો દેવી હાજર છે. Josna, just my question was कि मैं until what age, I believe, I think until age of 90, one of my friends' mother had a age of 92 actually cancer. So it was a bit shocking and surprise. I thought until the 60 or 70, but age of 90, 92 is quite, I just don't understand really. I think દેવીબેન તોરલબેન તો હવે ગયા પણ હવે ભાવેશભાઈ આવે છે તો એમને આપણે આ પ્રશ્નનો જવાબ માંગીશું તો રાહ જોજો પ્લીઝ. Yeah, sure. ડોક્ટર પારેખ જેઓ અમદાવાદની સેલ્બી કેન્સર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના હેડ છે અને જાણીતા ઓન્કોલોજીસ્ટ છે. તેઓ આપણને ગુજરાતીમાં વધુ સમજ આપશે. તો ભાવેશભાઈ આપને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આપ અમને તમારા અનુભવનો લાભ આપો અને અમને મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો જવાબ આપો. ભાવેશભાઈ. Thank you, Josnaben. Thank you, CB Patel, and thank you, ABPL Group. Breast cancer awareness અને એના વિશેની ટોક અને એ પણ જ્યારે ABPL ગ્રુપને 50 વર્ષ પૂરા થાય છે ત્યારે મને ખરેખર એક સમાજનું ઋણ ચૂકવવાનું કે ABPL ને ઋણ ચૂકવવાનો આટલો સારો મોકો મળ્યો છે એ બદલ હું ખરેખર આભારી છું. હું મેડિકલ ઓન્કોલોજીસ્ટ અથવા કેન્સર સ્પેશિયાલિસ્ટ છેલ્લા 25 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરું છું. હું કીમોથેરાપીનો એક્સપર્ટ ગણાવું છું. ઓવરઓલ આપણે 10 કે 15 મિનિટ મારી ટોક રાખીશું અને પછી જે પણ ક્વેશ્ચન આન્સર હશે એ આપણે લઈશું. સીબીએ 3 સૂત્ર કીધા હતા. હું એક ચોથું સૂત્ર એમાં એડ કરું છું. જાણે તે જીતે, ડરે તે મરે. આજનો યુગ એવો છે કે જેમાં ઇન્ફોર્મેશન સાચી, આ ગુગલેશ્વર મહાદેવ છે ને એ બધી બહુ ઇન્ફોર્મેશન આપી દે છે. ભાવેશેશ્વર મહાદેવ જેવા કોઈ મહાદેવ મળી જાય ને જે આપણને બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ને ફિલ્ટર કરીને સાચી ઇન્ફોર્મેશન, કારણ કે જ્યારે હજી પણ કેન્સર શબ્દ સાંભળે છે ને ત્યારે ગળભલાના મોતિયા મરી જાય છે અને બધાને એવું જ છે કે હવે હું ગયો. ભલા માણસ, આ કેન્સર અને એમાં બી બ્રેસ્ટ કેન્સર એ 100% મટે એવું કેન્સર છે. આપણો એ પ્રયત્ન હોવો જોઈએ કે આપણે એને અર્લી સ્ટેજમાં ડિટેક્ટ કરીએ અને આપણે એવા 3 ડોક્ટરને મળીએ. જેમ કે એક પ્રશ્ન આવ્યો કે આપણે કીમોથેરાપી ના લઈએ તો. હું તમને હમણાં જ એકનો બહુ મસ્ત દાખલો આપું કે કેન્યા આફ્રિકાથી, હું બેનનું નામ નથી લેતો પણ એ બેનને બ્રેસ્ટ કેન્સર હતું અને સ્ટેજ 4માં હતું. એને બોનમાં અને લીવરમાં સ્પ્રેડ થયું હતું અને ત્યાં એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે હવે તમારું આયુષ્ય કદાચ 3 મહિના કે 6 મહિના છે. મોટા ભાગે કેન્સર જ્યારે બી નિદાન થાય છે ત્યારે 2 પ્રશ્ન કુટુંબમાં હોય છે, કારણ કે હજી પણ ગુજરાતી ફેમિલી, એશિયન ફેમિલીમાં સ્ત્રી
ને જ્યારે બી રોગ થાય છે ને ત્યારે આખું ઘર હલબલી જાય છે, કારણ કે એ ઘરનો આધાર સ્તંભ હોય છે. અને જ્યારે સ્ત્રીને કેન્સર થાય અને એ સ્ત્રીને જ્યારે ચોથા સ્ટેજમાં ખબર પડે, અને જ્યાંનો એક છોકરો આયર્લેન્ડમાં ભણતો હોય અને જેના હસબન્ડને ઓલરેડી બાયપાસ સર્જરી કરાવી હોય, તો એ લોકો રીતસરના ફોન ઉપર રડી પડ્યા કે હવે અમારું શું થશે. મેં કહ્યું કંઈ નહીં થાય, તમે આવી જાઓ. એ આવી ગયા. અમે બાયોપ્સી કરી, ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યું. તમે નહીં માનો, એમને વિધાઉટ સર્જરી, વિધાઉટ કિમોથેરાપી, એક એવી જાતના ઇન્જેક્શન ખાલી ચામડી નીચે આપ્યા, સબક્યુટેનિયસ આપ્યા, જેનાથી આજે 1.5 વર્ષ પછી એનો પેટ સ્કેન નોર્મલ છે. કમ્પ્લીટલી ક્યોર્ડ ફ્રોમ કેન્સર, સ્ટેજ 4 કેન્સર, વિધાઉટ. એક બેને બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ બધી આડઅસરો કેમ સહન કરવાની. બીજું, મોટે ભાગે સ્તન કેન્સર થાય એટલે સ્ત્રી ગભરાઈને અથવા એનું કુટુંબ ગભરાઈને એવું કહે છે કે આપણે બ્રેસ્ટને રિમૂવ કરીએ. હું આનો કમ્પ્લીટ વિરોધી છું. સ્ત્રી માટે સ્તન એ એક એવું અવયવ છે, તમે ગર્ભાશય કાઢી નાખશો, તમે એપેન્ડિક્સ કાઢી નાખશો, તમે ગોલ બ્લેડર કાઢી નાખશો, કોઈને ખબર નહીં પડે. પણ જેવું બ્રેસ્ટ રિમૂવ થાય છે, ભલભલા, ઇટ ઇઝ એ ફેમિનાઇન બ્યુટી. આ સ્ત્રીનું એક બહુ જ સારું અવયવ છે, જેને લોસ કરતા એને કેટલીય રાતો કદાચ બાથરૂમમાં રડી છે. તો હું એવું માનું છું કે માં જેવી સ્ત્રીને, દુર્ગા જેવી માને કેમ આપણે આટલું હેરાન કરવાનું. અમારી સેલ્બી હોસ્પિટલમાં એ બીજું સ્ટેજ હોય કે એ ત્રીજું સ્ટેજ હોય, અમે એક પણ સ્ત્રીનું બ્રેસ્ટ રિમૂવ કરતા નથી. અમે એને કીમો આપી ડાઉન કરી, જો ત્રીજું સ્ટેજ હોય તો બીજા સ્ટેજમાં લાવીએ છીએ, જો બીજું સ્ટેજ હોય તો 0 સ્ટેજમાં લાવીએ છીએ, અને પછી એનું ઓપરેશન એવી રીતે કરીએ છીએ કે જેમાં ખાલી એનો લંપ, ઓરિજિનલ લંપ 2 સેન્ટીમીટરનો કે 1 સેન્ટીમીટરનો લંપ કાઢીએ અને એની બગલમાંથી પણ ગાંઠ કાઢીએ. અને જો એને એવા રિપોર્ટ આવે તો એ દર્દીને રેડિયેશન થેરેપી આપી અથવા હોર્મોનલ થેરેપી આપી અને એને કમ્પ્લીટલી મટાડી શકાય છે. સો મૂળભૂત પ્રશ્ન શું છે કોઈ કુટુંબને, કોઈ સ્ત્રીને, સાહેબ મને કેન્સર કેમ થયું, સાહેબ મેં કયું પાપ કર્યું હતું, સાહેબ આ બધી મારી જ ભૂલ છે. આપણે હજી પણ એઝ હ્યુમન તરીકે આપણે કોઈ પણ તકલીફને એક્સેપ્ટ નથી કરતા. આપણે થોડોક આપણો વિચાર આવે છે, આ એક્સિડન્ટ ના થયો હોત તો, મને આ ઉંમરે કેન્સર ના થયું હોત તો, મારે કેમ આવી સારવાર કરવાની. ઘણી સ્ત્રીઓ એવી હોય છે, જ્યારે નિદાન થાય ત્યારે જ એની છોકરી લગ્નના પીરિયડમાં હોય કે એના માટે છોકરા શોધાતા હોય. સાહેબ હેરિડિટરી છે કે નહીં, સાહેબ મારી દીકરીને થશે કે નહીં, સાહેબ આ ચેપી છે કે નહીં, સાહેબ મારે મારા મમ્મીના વાસણો ધોવાય કે નહીં. એવા કેટલાય લોકો છે, એવા કેટલાય ગેરમાન્યતા, જેને આપણે મિથ કહીએ છીએ, જે હજી બી સમાજમાં, સોસાયટીમાં છે કે આ કેન્સર, એના કપડાં અલગ રાખો, એને ખાવાનું નહીં, એને હોટલમાં નહીં જવાનું, એના ઉપર ઘણા બધા રિસ્ટ્રિક્શન લાદી દેવામાં આવે છે, જે હું ટોટલી ઓપોઝ કરું છું. આ કેન્સરના પેશન્ટોને હું ફરીથી સમાજમાં રિહેબિલિટેશન સાથે, ઇવન જો બ્રેસ્ટ રિમૂવ થઈ હોય તો એવું પ્રોસ્થેસિસ, એવી પ્લાસ્ટિક સર્જરી સાથે એ બ્રા પહેરી શકે, એ ઓફિસમાં જોબ કરી શકે, એ સ્વિમિંગ કરી શકે, અને થ્રુ આઉટ ધ ટ્રીટમેન્ટ એને સમાજ કે કુટુંબ તરફથી એક પણ તકલીફ ના પડે, એવો મારો એક પ્રયાસ છે, જે પ્રયાસમાં ઘણીવાર હું સફળ થાઉં છું. હું એવું માનું છું કે આ કેન્સર એ ખાલી દવાથી મટતું નથી, એના માટે કાઉન્સેલિંગ એ બહુ જ જરૂરી છે. આ યુટ્યુબના માધ્યમથી, આ ઝૂમ ટીવીના માધ્યમથી જો હું ઘણા બધા દર્દીઓને એની માનસિક વ્યથા કાઢી શકીશ, કદાચ કોઈ પણ વર્લ્ડમાં કોઈ પણ શારીરિક તો વ્યથા જતી રહેશે કે કેન્સર તો મટી જશે, પણ એ જે મેન્ટલ ડિસ્ટર્બન્સમાંથી પસાર થાય છે, એ મેન્ટલ ડિસ્ટર્બન્સને હું ABPL ના માધ્યમથી કે કોઈ પણ મારો આ વિડીયો જોશે અને જો મને ક્યારે પણ ગાઈડન્સ માટે ફોન કરશે તો હું હંમેશા હર પર તૈયાર છું. અને હું CBનો કે શિવ ભગવાનનો કે જ્યોત્સનાબેનનો આભાર માનું છું કે મને આવો મોકો આપ્યો છે. હું આવતીકાલે જ આફ્રિકા ફ્લાય કરું છું. શ્રીજીતે મને 3 દિવસ માટે જ કહ્યું હતું, છતાં પણ મેં હા પાડી, કારણ કે મને આ ગમે છે, મારું આ પેશન છે. એક ડોક્ટર તરીકે ખાલી કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં કન્સલ્ટ કરું અથવા કોઈને સારવાર આપવી
તમારું સમાજ સેવા કરવાની છે, તમારે સોસાયટીને અવેર કરવાની છે. સોસાયટીમાં કહેવાતું હજી પણ ગુજરાતમાં લોકો બ્રેસ્ટની બાયોપ્સી કરતા જ ડરે છે. લોકોને એવું છે કે બાયોપ્સી કરશું તો ફેલાઈ જશે. લોકો ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે જ જતા નથી. લોકો મેમોગ્રામ નથી કરાવતા. બધી જ સ્ત્રીઓએ આઈડિયલી 40 થી 45 વર્ષ પછી એનું એન્યુઅલ હેલ્થ ચેકઅપમાં એક બાયોલેટરલ મેમોગ્રામ કરાવવો જોઈએ, એનો પેપ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ, અને જો અર્લી ડિટેક્શન શોધી કાઢીએ અને એ અર્લી ડિટેક્શનમાં આપણે એની બ્રેસ્ટને રિમૂવ કર્યા વગર એને જીવતા રાખીએ. ઓવરઓલ ટ્રીટમેન્ટ મને જે આ ટોપિક આપવામાં આવ્યો છે, કારણ કે હું ડોક્ટર છું, ઓવરઓલ ટોપિક કિમોથેરાપી, સર્જરી અને રેડિયેશન થેરાપી. આ રેડિયેશન થેરાપીમાં પણ એક દર્દી અમારી પાસે ટાન્ઝાનિયાથી આવ્યું હતું. એને અમે રેડિયેશન થેરાપી જનરલી 25 days or 5 weeks to 6 weeks આપવાનું હોય. We had given a new technique where only 5 days, only 1 week stay in India as she is flying back, and there was no radiation therapy is over. So what I feel is that patient should ask the doctor, I want minimum side effect. Doctor, I want cure. Everybody is feeling that cancer is at present curable. Breast cancer, even in spite of 4th stage, even in spite of progression on the standard line, that is chemotherapy, radiation therapy, and surgery, the newer technique or newer modality is the hormonal therapy, is the targeted therapy, it is the immunotherapy, it is an oral tablet. And another thing, to diagnose breast cancer, even you can, without biopsy also, from the blood, we call liquid biopsy, you can detect that are you suffering from breast cancer or not. And there is a clear answer that at present, there is no vaccine of breast cancer. Please, there are so many things. In India or apart from any part of the world, there are so many people who are believing in alternative therapy, and they are not taking the proper standard scientific therapy. My urge to every people, please consult your right doctor at right time and get rid of so-called dreadful disease. આ રોગને આપણે ખતરનાક બનાવ્યો છે. રોગ ખતરનાક નથી. તો કહે છે કે હું તો તમારો મિત્ર છું, તમે મને આવો, વેલકમ કરો. જો ભગવાન કોઈને કહે તો હું તો 100% એવું કહું કે કોઈ પણ સ્ત્રીને જો 50 વર્ષે કે 60 વર્ષે બ્રેસ્ટ કેન્સર થાય તો આપણે એની 90th બર્થડે સેલિબ્રેટ કરીને પછી જ મોકલશું, એ પહેલા નહીં. So again, my topic and most important is the post care. Once cancer is cured, once patient is disease free, still already madam previous speaker already told, avoid alcohol, avoid smoking and avoid obesity. જે દર્દીને કેન્સર થાય છે ને, એની સાસુ, નણંદ, માસી, કાકી એને એટલા બધા લાડવા ખવડાવે છે, તારું શરીર પકડી જશે. એ લાડવા ખાઈ ખાઈને ઓલી જાડી થઈ જાય છે. મારે કામ કરવાનું, 2 માણસો મેઇડ બોલાવી લે, તારે ઊભા નહીં થવાનું, ઓલી કંટાળી જાય છે. સાહેબ મારે મારા રસોડામાં ચા બનાવવા જવું છે ને તોય જવા નથી દેતા, મને કંઈ કરવા બી નથી દેતા. પ્લીઝ ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ કરો, જીમમાં જાઓ, એક્સરસાઇઝ કરો, યોગા કરો, મેડિટેશન કરો. તમને જે મ્યુઝિક સાંભળવું ગમે છે એ મ્યુઝિક સાંભળો. તમે તમારી લાઈફને ડિસ્ટ્રેસ કરો. ડિસ્ટ્રેસ કરવાથી જ it is the art of living, and you can prevent cancer, you can avoid the recurrence of the cancer, and you can live a good quality of life. Thank you very much. Thank you. ભાઈ જોસ્તાબેન, આપણે બહુ સરસ વાત કરી. શું વાત કરું જોસ્તાબેન, તમે તમારી વાત આગળ ચલાવો. થેન્ક યુ વેરી મચ ભાવેશભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ ભાવેશભાઈ. તમે ખૂબ સરસ ઇન્ફોર્મેશન સાથે તમે એક હિંમત આપી છે બધાને કે કેન્સરના નામથી હારી ના જશો, અને એમાંય બ્રેસ્ટ કેન્સર તો ક્યોરેબલ છે. એટલે દરેક બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે તમે તમારી વાતને, તમને જો કદાચ ડાઉટ હોય કે થયું હોય તો એનાથી ગભરાશો નહીં. તમે એમાંથી બહાર આવવા માટે એક માનસિક સજ્જતા કેળવજો. ભાવેશભાઈનો આ મેસેજ આપણા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને આપણે એને ફોલો કરવો જોઈએ. ભાવેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. અને હવે ભાવેશભાઈને કોઈને પ્રશ્ન પૂછવા હોય કે કંઈ પણ મૂંઝવણ હોય તો આપ પૂછી શકો છો. તો નાવ ક્વેશ્ચન આન્સર ટાઈમ. ક્વેશ્ચન હતો એ જ્યોત્સનાબેન લઈ શકાય તો લઈ લઈએ.
હા પેલા બેને કહ્યું હતું કે 92 એક હીર વર્ષના નાનાવતીનું હતું પહેલા. હા ઓકે Are you there? Yes, this is the what question which I had talked and talked previously, and I resolved that question by saying that how this chemotherapy and everything works and how it get cured. Thank you so much, Dr. Bhavesh. Thank you for raising the question. And this is, I think, a good doctors or a good oncologist at least motivate the patient and relatives. Most of the time in India, the doctors are never allowed to speak or to ask the question. I think this is the time where either you or your relatives should ask so many questions to doctors and get that answer very clearly. So thank you for remaining present and thank you for helping. Thank you so much for your advice. Thank you so much. Any other question? કોઈને બીજા કોઈને પ્રશ્ન પૂછવાનો છે? Hello, can you hear હા. me, Doctor? Just Yes. It's હા, Devi Parekh. Just Doctor, તમે ત્યાંથી અમદાવાદથી જે અમને બધાને હિંમત આપી, I think it's fantastic, but because the way you talked to everything and પાછો અવાજ બંધ થઈ ગયો. Devi Ben, please unmute yourself. ટેકનોલોજી ફાયદો છે એની સાથે સાથે તકલીફ પણ છે. જયશ્રી બેને કઈ પૂછવું છે? અનમ્યુટ કરો જયશ્રી બેન. I think, Bhavesh bhai, your talk was very, very, very encouraging for women on this particular platform. I'm a retired general practitioner and I worked very closely with women for many years. I just have a couple of comments here from the British perspective, from the Asian perspective, including British perspective, that just re-emphasizing that we are so lucky here that there is a screening available every 3 years, which I'm sure Dr. Toral might have mentioned. But even after the age of 71, if some women wants to have their screening, they can still request. And they can be still getting their own screening. So the whole idea about it is really to catch up in the early stage, even though it's so encouraging from Bhavesh bhai, that it can be caught little later on. Chatabi, there is a good treatment available. And there is a possibility that there is an over diagnosis, but Chatabi 1 in 200 of the screening which is done here would be diagnosed. So a lot of people, even they go for screening, not necessarily they've got a cancer. And if they are even called the second time for it, it is just to confirm that there is no issues there. So we all get scared here when you are called for the screening procedure, because at least 1,300 lives are saved in this country for every year screening. So one cannot overemphasize the use of screening. And second thing is what we call it breast aware, that every woman needs to diagnose themselves in case if there is an issue or little change in their own breast, which is where the breast health screening workshops are done by a lot of people in the nurses and doctors. That stand in front of the mirror and just see if there's any difference, go to your doctor little earlier on, and that might be very useful. Another important thing is there are breast nurse cancer practitioners here. So once you are diagnosed, there is a lot of counseling done here. And there is an Asian women's group as well, those who have been diagnosed. So there is a lot of support available in this country. This is just to give a little more perspective from the British level as a primary care doctor. But it was most amazing and very informative, Bhavesh bhai, for you to give such a great courage to women who has a very important diagnosis throughout their life or their family's life, actually. Thank you. Jayasri Ben, your point is absolutely valid. We should at least breast self-examination is totally inexpensive. And Yes. Women should do. And again, the initial speaker, early speaker also told, the risk of the breast cancer is increasing when your age is increasing. So practically, even more than 71 years,
it is the individual country guidelines, because there are some lot of overload or lot of question. Might be sometimes it is a fibroadenoma or fibrocystic disease. It may be a benign lump. So again, my urge to all the listeners, દરેક ગાંઠ સ્તનમાં હોય એટલે કેન્સર જ હોય એવું માનવાની જરૂર નથી. ભલે મેમોગ્રામમાં ગાંઠ આવતી હોય, એને બાયોપ્સી કરી અને કન્ફર્મ કરીને લોકોને ખાલી મેમોગ્રામના રિપોર્ટમાં જ બિચારાના ભલભલાના મોતિયા મરી જાય છે અને લોકો આગળ તપાસ જ નથી કરાવતા. સો એટલીસ્ટ કન્ફર્મ કરો વિથ બાયોપ્સી કે it is a benign or it is a malignant. If it is a malignant, then and then think of so many forward thing or another thing. So two very important message. We should not forget the screening, and breast self-examination is the cheapest and inexpensive method to detect early breast cancer. And every woman after the age of 40 or 45 should advocate either in the stand of mirror or in a lying down position. At least look for the various changes in your breast and consult a good doctors, either is a surgeon, is a nurse, or is a general practitioner. Also, very important point, Bhavesh, you mentioned that, don't be shy to come forward for the treatment. And here I want to mention that because of the Asian background, we all have in the back of our mind that the allopathy is useless, or it will cause this problem or that. So we all go for the holistic treatment. I personally have a lot of background of integrated medicine for myself, but I just want to emphasize on this platform, CB especially, that the holistic medicine has got its own role, but do not shy away from going for the allopathy treatment. Get their perspective, get their treatment up to, and then if you have any side effect and if you are having any issues, do take a little bit of more help from holistic, but do not lose your opportunity to get breast cancer either treated or removed. So holistic has its value, but just don't. ઘણી વખત ગુજરાતી શબ્દ રવાડે ચડી ગયા, અને મેં પોતે મારા પોતાના પેશન્ટોમાં જોયેલું છે કે હવે તો હું આયુર્વેદ જ કરવાની છું, હવે મારે કંઈ કરવું નથી. Ben, please don't do this. Do that little later on. Just get something sorted out and pachi put in perspective. That is most important. And I think health aware we can even do in a Gujarat Samachar. I'm sure we can do some way, because I used to do a lot of workshops to teach women how to check their own breast, exactly how they are checking their face actually. That the breasts are as important as your face. And I think it was very easy for them to understand once you show them physically. So this is something, CB, we will take over when I come back, that show we call it breast aware, and be aware of that, which is very important. And of course, a man can get a breast cancer. That is another thing, which we have forgotten. But I'm sure Dr. Toral was asked the question, because there is a possibility, and that's the biggest shock of the life in the man's life, actually, when they get a breast cancer. So yeah, thank you so much, Bhavesh bhai. Very important few questions we have dealt with. Thank you. Thank you, Bhavesh bhai અને જયશ્રીબેન. ઘણા વખતે તમારો અવાજ સાંભળ્યો. તમારી બુકનું આપણે વિમોચન કર્યા પછી Whispers My Heart. હવે આપણે પાછા રેગ્યુલર મળતા રહીશું અને અમે તમારો લાભ લઈશું. અને હજી કોઈને ભાવેશભાઈને પ્રશ્નો પૂછવા છે? ભાવેશભાઈ એટલા બધા એક્સપર્ટ અને તમને એટલું સરસ કાઉન્સેલિંગ કર્યું છે કે કોઈને હવે કઈ પ્રશ્ન પૂછવાની જરૂર લાગતી નથી. એવું શું કઈ નથી. ભાવેશભાઈ, એક નેમુબેન એક મેસેજ મૂકેલો છે that I have just been diagnosed as having DCIS higher grade and having an operation next week. What are the side effects and what home remedies are required? નિમુબેન, question એકદમ સાચો છે. The most important question is the DCIS. DCIS is practically a cancer, but very early cancer. Originally, most of the 90% cancer is an invasive ductal carcinoma. Your cancer is an early biology. Their biology is absolutely good. There is less chance of recurrence.
if you are going to have a surgery next week, at least get the ER and PR report, estrogen receptor and progesterone receptor from your biopsy. And if it is positive, just take tablet and you are cured. No chemotherapy, no radiation therapy. Hope I had given your answer. And please don't follow any alternative therapy or any alternative to surgery in this type of very early cancer, less likely to have a recurrence, and almost you get 100% cure chance. હવે છે કોઈના questions, Rijitbhai? Can I just mention something, Jyotsna-ben? I'm sorry, I just remembered. Yeah, sure, That sure. there is a small chances of the recurrence even after 20 years also. I've lost my friend after 22 years of diagnosis, the English friend. And the whole point is that she started with the breast cancer. She was cured and everything was okay after 20 years, but she had a small recurrence. And after that, she had a metastasis. So, ઘણી વખત આપણને એમ કે આ ભૂત મારા ઉપર રહેવાનું જ છે. So even though we all feel very reassured, there is a possibility that there could be a recurrence later on. So please be aware that if there is a problem, do go, to your doctor and get it sorted out actually. So I think I just wanted to mention that even if you are reassured that everything is okay, still there could be a small possibility in my friend's term, it was in the lung, which came up. So just be aware of things like that. So ઊંઘતા રહેશો તો પકડાઈ જઈશું એમ. That's all it is. Thank you. તો હવે જસીબેન હાજર લેજો. જ્યોત્સનાબેન વાત કરતી મારે પણ કંઈક વાત કરવી. જ્યોત્સનાબેન, બીજા કોઈને કંઈ પૂછવું હોય, બ્રેસ્ટ કેન્સરની વાત કરો ને, બીમારીની વાત કરો તો પણ ચાલશે. કેમ કે અહીંયા એટલા બધા ડોક્ટરો છે, જયશ્રીબેન છે, ભવેશભાઈ છે, તોરલબેનના બી માણસો હાજર છે. તો જ્યોત્સનાબેન, પ્લીઝ કેરી ઓન ઇફ યુ વોન્ટ ટુ. યા, તો આઈ થિંક હવે કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો પછી આપણે આગળ વધીએ. જેમ ભાવેશભાઈ, જયશ્રીબેન કે તોરલબેન, બધાનું કેવું તો છે જ કે દરેક જણે પોતે થોડું સક્રિય રહેવું જોઈએ અને વ્યાયામ પણ કરવો જોઈએ, એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ. તો એક સંસ્કૃતના શ્લોકથી હું વાત કરું કે વ્યાયામાત લભતે સ્વાસ્થ્યમ દીર્ઘાયુષ્ય બલમ સુખમ આરોગ્ય પરમમ ભાગ્યમ સ્વાસ્થ્યમ સર્વાર્થ સાધનમ. મતલબ વ્યાયામથી સ્વાસ્થ્ય સારું અને લાંબુ આયુષ્ય રહે છે, બળ અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિરોગી રહેવું એ પરમ ભાગ્ય છે અને સ્વાસ્થ્યથી અન્ય સઘળા કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. અને એનું પ્રમાણ છે અમારા તંત્રી શ્રી સીબી પટેલ. આ ઉંમરે પણ એટલા સજાગ અને સક્રિય રહીને બધાને સક્રિય રાખે છે. તો અને લોકાહા સમસ્ત સુખીનો ભવંતુ, સૌના સુખની ઈચ્છા કે વાંચના સાથે હું વિરમું છું અને અમારા તંત્રી શ્રી સીબી પટેલને વિનંતી કરું છું કે આગામી કાર્યક્રમોની માહિતી આપે અને આભાર વિધિ કરી કાર્યક્રમનું સમાપન કરે. એ માટે હું આપને સાદર વિનંતી કરું છું. સીબી પટેલ. નમસ્કાર જ્યોત્સનાબેન, ભાવેશભાઈ, જયશ્રીબેન, ડોક્ટર તોરલબેન. હું બધાના મોડા જોયા કરતો હતો અને ખરેખર આજે હું લાગે છે કે હું જન્મ્યો છું તો વસૂલ છે યાર. મારા હાથે અમારા સાથીઓના સહકારથી એક સારું કામ થઈ રહ્યું છે. પહેલી વાત તો એક છે કે હું કદાચ પરિવાર પરિચય આપું. ભાવેશભાઈ જ્યારે બહુ નાના હતા, 45 વર્ષ પહેલા, ત્યારથી હું જાણું છું. ભાવેશભાઈ પારેખના પિતા ભૂપતભાઈ પારેખ ગુજરાતના વરિષ્ઠ પત્રકાર, 77 થી મારા પરમ મિત્ર, અને અમદાવાદનું હવે કાર્યાલય છે સ્થાલીપત્રમાં. એ પારેખ પરિવારના 4 સભ્યોએ 4 પેઢીઓએ ઓપનિંગ કર્યું હતું. ભાવેશભાઈના પત્ની ઉર્વીબેન એ પણ જાણીતા ડોક્ટર છે. એમનો દીકરો ઋષિલ એ પણ ડોક્ટર બની રહ્યો છે. ભાવેશ, વોટ આઈ લાઈક અબાઉટ યુ કે લોકોને રોગ કરતા રોગનો ભય હેરાન કરે છે. હું જરા મારી વાત પણ કરી દઉં. મને ડાયાબિટીસ છે, 50 વર્ષ થવાયા. હું પૂરા 40 વર્ષથી રોજના ઇન્સ્યુલિન લઉં છું, 4 વખત લઉં છું.
બહુ કામ કરું છું, પણ મનમાં કંઈક ભગવાને એવું આપ્યું છે કે જીવવું છે, જોરથી જીવવું છે, સારા કામ કરવા છે. પણ ભાવેશ, આઈ ગો બેક ટુ યુ. I have met your patients in East Africa, in London. વર્ષો પહેલા કેનેરી વાપમાં જોસ્તાબેન અમે રહેવા ગયા. એક ભાવેશભાઈ બાય ચાન્સ માન્ચેસ્ટર આવ્યા હતા, મેં બોલાવે લંડનમાં. ઘણા બધાને ભાવેશભાઈએ દવા કરતા જુસ્સો આપ્યો છે. હવે આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ યુ. અને આજની વાર્તાલાપ એ પૂર્ણાહુતિ નહીં, આ તો આપણો આરંભ છે. દરેક વ્યક્તિએ, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય, દીર્ઘાયુ માટે ખાવા પીવામાં, રહેણીચરણીમાં, મનની સ્થિતિમાં એટલો બધો આશાવાદ રાખવો જોઈએ. પણ વધારે વાત નહીં કરું, પણ મને ખબર છે તો બીજા બે વાત, જયશ્રીબેનની વાત, જયશ્રીબેન શાની વાત કરી જોસ્તાબેને. જયશ્રીબેન ભવેશભાઈ રિટાયર્ડ ડોક્ટર છે, મુંબઈથી આવેલા બેન છે. એમના હસબન્ડ બી હોસ્પિટલમાં કન્સલ્ટન્ટ હતા. અને થોડાક મહિના પહેલા મને એક પુસ્તકની વાત કરી, કવિતાની. અમે પ્રોગ્રામ કર્યું છું, શી ઓનલી વન આઈ નો મારી બુકમાં કે જે ડોક્ટર પણ હોય, સુંદર મજાની અંગ્રેજીમાં પોએટ્રી લખી છે. અને એક સરસ કામ થયું છે. જયશ્રીબેન, આપણે એક પ્રોગ્રામ કર્યો, એ પૂર્ણાહુતિ નથી. મારી ઈચ્છા છે તમે જયારે અમેરિકામાં રહ્યા આટલો ઓફ ધ ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરો છો, તમારા થ્રુ મારે જન જાગૃતિ કરવી છે. તમે ઉંમરમાં મારા કરતા બહુ નાના હશો, પણ નિવૃત્ત થવાની કોઈ જરૂર નથી. પોતાનું જોબ ના હોય, સમાજનો જોબ પરોપકારે કરાય. નદી કોના માટે વહે છે? વૃક્ષ કોના માટે ફળ આપે છે? સૂર્ય કોના માટે ઉગે છે? બીજાનું પણ કામ કરવું જોઈએ. તમારો જરૂર લાભ લઈશું. તમારા હસબન્ડને બાજુ તમારા ચિલ્ડ્રન, ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન જે બધા પ્રોગ્રામમાં હતા, મને યાદ છે. આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ ટુ ધેમ. પણ હું તોરલબેનની વાત કરું. આ તોરલબેનને અડધો કલાકમાં આપણે લીધો લાભ, આમ સો ગ્રેટફુલ. પણ તોરલના દાદાને હું જાણું છું. તોરલના દાદા આજથી 80 વર્ષ પહેલા, 70 વર્ષ પહેલા પૂર્વ આફ્રિકામાં ભાવેશભાઈ બાયલિંગ્યુઅલ પ્રિન્ટિંગ, પબ્લિશિંગ, એમાં એ બચુભાઈ મોટું કામ કરતા હતા. બચુભાઈ એ અર્થમાં આઈ એમ સો હેપી. બચુભાઈ ગઠાણીની એક પરંપરા હતી કોલોનિયલ ટાઈમ્સમાં 52-53માં. પણ બટુકભાઈ તોરલના પિતાશ્રી એ પણ ગુજરી ગયા 2017માં, નાની ઉંમરે, કદાચ ઓછી બીમારીમાં. પણ એ બી એક મારી દ્રષ્ટિએ બ્રિટિશ લંડનમાં ઇન્ડિયન જર્નલિસ્ટ એસોસિએશનમાં પ્રભાવશાળી ગુજરાતી પત્રકાર હોય તો બટુક ગઠાણી હતા. અને એમના મધર બિંદલબેન, એની પણ વાત કરી લઉં. એ બી અત્યારે લંડનમાં છે, હું મળવા પણ જવાનો છું. પણ એક જમાના યાદ છે મિનલબેન, તમે જોતા હોય જજો મિનલબેન ને રોસ્તાબેન, કે એ વખતે IGI ના ફંક્શન હોય, ઇન્ડિયા લીગના ફંક્શન હોય, ઇન્ડિયા હાઉસના ફંક્શન હોય, તો બટુક ગઠાણીનો એવો બુલંદ અવાજ, અને આમ બોલે ઓથોરિટીથી. અને મિનલબેન બે બહુ જ કામ કરતા હતા. એ અર્થમાં તોરલબેન, આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ ટુ યુ કે અમે તમને કોન્ટેક્ટ કર્યો, આવી ગયા 2-3 દિવસમાં. પણ આજે બીજી વાત કરું, સુવર્ણ જયંતિ ગુજરાત સમાચારની નથી. તમે બધાએ અમને સેવાનો જે અવસર આપ્યો છે, મને, જ્યોત્સનાબેનને, ગુજરાત સમાચારના બધા સાથીઓને, એનો અમે ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ. આજે લગભગ આ 10મી આપણે આ ઝૂમની અલગ અલગ બેઠક છે. આવતા 22 તારીખે આવતા શનિવારે 22 તારીખે શનિવારે બપોરે 3 વાગે, બાજુ તમે ખુલાસો કરું, આજે આ કાર્યક્રમમાં એક બે ઓસ્ટ્રેલિયાથી, ભારતથી, ઇસ્ટ આફ્રિકાથી, અમેરિકાથી પણ માણસો આવ્યા છે. એમને શનિવારે 3 વાગે બહુ સરસ લાગે છે. બ્રિટનમાં 3 વાગે મોટે ભાગે અંતિમ ક્રિયા ના કરવાની હોય. લગ્ન હોય તો 12 વાગ્યા પહેલા પતી જાય, જમણમાં થાય, લોકો ઘરે જતા રહે. પાર્ટીઓ મોડી શરૂ થાય. અને શનિવારે બધા હોય જે લાભ લે છે. ટાઈમ બહુ બેસ્ટ છે. અને જોસ્તાબેન, તમે જે પ્રમાણે દરેક વખતે પૂર્વ તૈયારી કરો છો, ઇટ્સ આઈ નો વેરી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. તમે બિલકુલ માનવ સેવા આપો છો, કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર. તમારી જે આ કર્તવ્ય નિષ્ઠા છે, તમે પરોપકારના ખરેખર એક મોટા એક આદર્શ ધરાવો છો. તો આવતા શનિવારે 22 તારીખે ગુજરાતી ભાષાની વાત કરશું.
જોસ્તાબેને ઘણા લાઇટ અપ કર્યા છે. આર્ટિકલ બી આવશે. આ વખતના ગુજરાત સમાચારમાં બી આર્ટિકલ આવ્યો છે. આવતા વીકે બી આવશે. ભાષા વગરનો માણસ કેવો, સાહિત્ય સંગીત કલા વિહીન સાક્ષાત પશુ નર પૂછા નહીં. સાહિત્ય વગર ભાષા વગર ના ચાલે. માના ભૂત જેટલું અગત્યનું છે એટલી માતૃભાષા પણ અગત્યની છે. એના પછી 29 તારીખે જુદા પ્રકારની આપણે વાતો કરશું વેપાર ઉદ્યોગની. ગુજરાતીને વેપાર તો બહુ ગમે. આ દેશમાં એક એવો એક માણસ છે ભરતભાઈ શાહ, સ્ટિગ્મા વાળા, કે જેમના વડવાઓ ઓસવાલ વાળા જે આવ્યા ઈસ્ટ આફ્રિકામાં એના પાયોનિયર હતા. અને એમણે સુંદર પુસ્તક લખ્યું છે. અને સ્ટિગ્મા ફાર્માસ્યુટિકલની બહુ મોટી કંપની સ્થાપી છે. એ આપણી ભેગા ભાગ લેશે. 5મી ઓગસ્ટે જુદા પ્રકારનો કાર્યક્રમ છે. વિશ્વવ્યાપી ગુજરાતીમાં સૌથી આ વખતના ગુજરાત સમાચારમાં એક લેખ વાંચ્યો, મેં લખ્યો છે, મારા નામે ગયો છે. પ્રોફેસર ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ મારા કરતા 5 વર્ષ મોટા છે. 30 વર્ષ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પ્રોફેસર હતા. દુનિયાના 70 કન્ટ્રીમાં જઈને લગભગ 1100 માણસ ભેગા ફેસ ટુ ફેસ વાત કરી છે. 115 પુસ્તકો લખ્યા છે. અને ગુજરાતી, વૈશ્વિક ગુજરાતીનું એ બોલતું ચાલતી એન્સાઇક્લોપીડિયા છે. એ આપણી ભેગા વાતચીત કરશે 5મી ઓગસ્ટે. 15મી ઓગસ્ટે ભારતની આઝાદીને 75 વર્ષ પૂરા થશે. આજે ભારતમાં આપણે આઝાદી કા અમૃતકાળ ઉજવી રહ્યા છીએ. ગુજરાત સમાચારનું સુવર્ણ જયંતકાળ, સુવર્ણકાળ, કર્તવ્યકાળ પણ છે અમારો. તો ગુજરાતમાં જે ભારતમાં 1857 પહેલા અને પછી પણ ગુલામીની ઝૂંસરી ફેંકી દેવા માટે જે બધી ક્રાંતિ થઈ, અને સુંદર પુસ્તક લખ્યું છે ભારત ગુજરાતના ક્રાંતિ તીર્થો, પદ્મશ્રી વિષ્ણુભાઈ પંડ્યાએ. અમને બહુ ગૌરવ મળ્યું હતું કે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને પૂજ્ય મોરારી બાપુ બંનેને અમે ભેગા કરી શક્યા હતા. અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો, લંડન વિકાસ ગયો હતો અને આ પુસ્તકનું અમે અનાવરણ કર્યું હતું. 12મી ઓગસ્ટે આપણે વાત કરશું ગુજરાતના ક્રાંતિ તીર્થોની. કચ્છથી માંડીને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાત, ચરોતર. મેં હમણાં પૂછ્યું, એક ભાઈ મને મળ્યા સવારે આણંદ પાસેના. 57માં બળવામાં આણંદમાં મોટું કામ થયેલું. ગરબડાસ મુખી હતા. બહુ વાતો નહીં કરું, પણ બહુ અગત્યની વાત છે. સાથે સાથે બુધવારે 19મી જુલાઈએ બીજો કાર્યક્રમ ગુજરાત સમાચારે આરંભ કર્યો છે. સૌ ગુજરાતીઓને, ખાસ કરીને ગુજરાતી મહિલાઓને ગૌરવ થાય કે શીલાબેન ભટ્ટ 44 વર્ષથી ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષામાં બહુ મોટું નામ છે. ગુજરાત સમાચારમાં પરિચય બી એમનો આવ્યો છે. તેઓ લંડન આવી રહ્યા છે આવતીકાલે. અને 19 તારીખે સાંજે સંગત સેન્ટરમાં 5 થી 6:30 અમે એક વાર્તાલાપ રાખ્યું. જેને હાજર થવું હોય એ મેં માહિતી આપી છે. કોઈ પ્રવેશ ફી નથી, પણ મારે નામ લેવું પડે, લખી મોકલી આપવું પડે. આમાં ઘણા બધા કામ થાય છે. મહેશભાઈ અમારા ગ્રુપ એડિટર છે. મહેશભાઈ તમને મોર્નિંગ તમે જરા બધા આભાર તમે કરજો, પણ વર્ષ કે તોરલબેન, ભાવેશભાઈ અને ચોસ્તાબેન, તમે દર વખતે શ્રમ લઈને કરો છો. આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ. તો હવે ઔપચારિક આભાર વિધિ કરવાની હોય ભાવેશભાઈ, તો આપણે જરાક ઉપયોગ કરીએ મહેશભાઈનો. મહેશભાઈ તમે ખાસ મેન્શન કરજો, શ્રીજીત અને અન્ય ટીમ લોકો બહુ કામ કરે. ઇન્ડિયામાં અત્યારે 8 થવા આવ્યા, પણ ટુ ઓલ ઓફ યુ સંખ્યા પરની જરૂર નથી. જ્ઞાન હું માનું છું કે 5, 25 નહીં, આપણે બધા લાંબુ જીવવું છે. ઈશ્વરે જન્મ આપ્યો છે તો ઉતાવળ જવાની કોઈ નથી. ઉતાવળ સારા કામ કરવાની. તો વન્સ અગેન બધા આભાર માનું છું. ખાસ કરીને તોરલબેનનો, ભાવેશભાઈનો, જ્યોત્સનાબેનનો, જયશ્રીબેનનો અને બીજા. મને આનંદ છે કે હિન્દુ હતી પેલી બેન પ્રિયંકા આવી, અમારી હિરલ આવી, બીજા બધા આવ્યા, અમેરિકાથી આવ્યા. લોકોને જાણવું છે, સમજવું છે. તો મહેશભાઈ તમે ઔપચારિક વોટ ઓફ થેન્ક્સ કરો, પણ આપણે જ્યોત્સનાબેનને માટે ખાસ આમ 3 cheers for જ્યોત્સનાબેન. એવું કરાય કે ના કરાય? 3 cheers for all the speakers, 3 cheers for જ્યોત્સનાબેન and 3 cheers for all of you. તમે જે હાજર રહ્યા છો એ બતાવે છે તમને પણ કંઈક
અંદર કઈ ધકે છે. તો મહેશભાઈ આપણે તમે આભાર કરો, પછી આપણે કાર્યક્રમ પૂરો કરીએ. સિદ્ધિતભાઈ થેન્ક યુ ભાઈ. સિદ્ધિતભાઈ તમારું મોડું બતાવો, તમને જોવા છે. તમે ક્યાં છો ભાઈ? બતાવો, મારે તમને જોવા છે. સુજીત વર્ક નથી કરતું સર ઓન લેપટોપ. કઈ વાંધો નહીં. શ્રીજીત અમારો ઓપરેશન મેનેજર છે, મારો 24/7 છે. ગુજરાત સમાચારમાં જે કામ કરી શકું છું એમાંનો મોટામાં મોટો મારો ભરોસો છે શ્રીજીત. થેન્ક યુ વેરી મચ શ્રીજીત. ઓકે, ઓવર ટુ મહેશભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ જે એક સુંદર અને ગંભીર વિષય પર જે સુંદર આયોજન થયું છે એ ખરેખર આપણા રીડર્સને, આ આયોજનમાં જે લોકો આવ્યા છે એ લોકોને અને બીજા બધા પણ જે એને પછીથી યુટ્યુબ પર જોવાના છે એ લોકો માટે આટલી અદ્ભુત માહિતી એમાં છે, એનું ભંડાર છે કે જે રેડી રેકનર તરીકે કામ કરશે. અને આવા સબ્જેક્ટ ઉપર, આવા વિષય ઉપર જ્યારે કોઈ વધારે બોલતા નથી કે બોલતા ખચકાય છે એ વિષય ઉપર આપણે નિરાતે અને બહુ વિસ્તારપૂર્વક, લંબાણપૂર્વક આપણે વાત કરી. એ બદલ ડોક્ટર ભાવેશ, ડોક્ટર તોરલ અને ડોક્ટર જયશ્રીબેન અને બીજા બધા નિષ્ણાતોનો હું ખૂબ આભાર માનું છું, કેમ કે આ આપની આ સહભાગિતા અને આપના માર્ગદર્શન વગર આ પોસિબલ જ નથી. બીજી વસ્તુ એ ખાસ કહેવાની છે કે આ બધું આયોજન અમારી પાસે એક સબળ અને સુદ્રઢ લીડરશિપ છે, નેતૃત્વ છે. અને જ્યારે આવો નેતૃત્વ હોય ત્યારે અમે બધા દોડી પડીએ સારા કામ માટે. એટલે સીબી પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન અંદર જે રીતે યુકેની ટીમ એકદમ સજાગ રહીને કામ કરી રહી છે એ રીતે ઇન્ડિયામાં શ્રીજીતભાઈએ જે સુંદર આયોજન કર્યું છે ત્યાંના ટાઈમ પ્રમાણે જોતા અને જે રીતે એમને બધું ત્યાંથી લાઇનઅપ કર્યું છે એ બહુ મોટી વાત છે. અને આવી એક ટીમ સ્પિરિટ જે એબીપીએલ સાથે છે એ ખરેખર એબીપીએલ ને આ સુવર્ણ જયંતિ વર્ષમાં એક નવી હાઈટ ઉપર લઈ જવાની છે. અને અહીંના યુકેના સાથીઓ, જ્યોત્સનાબેન, ઇન્ડિયામાં બધા સાથીઓ, એ સિવાય અમેરિકામાં રહેલા સાથીઓ, કેનેડામાં રહેલા સાથીઓ, ઈસ્ટ આફ્રિકાથી બધા સાથીઓ જે રીતે અમને સહકાર આપે છે એ બદલ અમે ખૂબ ખૂબ આભાર આપનું વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને હવે તો આ કોન્ફરન્સ જે છે એ માત્ર યુકે અને ગુજરાત પૂરતી નથી, એમાં ઇન્ડિયાથી પણ જે છે, ઇન્દોરથી પણ પ્રિયંકાબેન પધાર્યા છે, બીજા બધા લોકો પણ સાથે આવે છે. તો ખરેખર એનું જે વ્યાપ છે એ આંતરરાષ્ટ્રીય થતું જાય છે અને એનો લાભ પણ એ રીતે જ મળવાનો છે. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. અને આપણે ફરીથી આવા લાભપ્રદ કાર્યક્રમોની રાહ જોતા રહીશું અને આપણે ભાગ લઈશું. થેન્ક યુ. જય ગુજરાત સમાચાર અને જય સીબી. Thank you very much. Thank you everyone for giving me the invitation. And really it is a very good interactive session. Thank you, Bhajbhai. Jyotsnaben,